Janma means having taken a very good birth, Janma signifie avoir pris une vraie bonne naissance, taking place in a situation where one's parents are very wealthy and one doesn't have to struggle with many of the difficulties and dualities of the material world. donc quelqu'un qui a pris naissance dans une famille avec des bons parents, où il n'aura pas à, il sera libéré de beaucoup des inconvéniences du monde matériel. A home which is always well heated and plenty of delicious foodstuffs always available. Dans une maison où tout est bien chauffé, où il y a toujours beaucoup d'opulence au repas. All the opportunities of the world are available to one because of the wealth of their parents and connections of their parents. Et donc, toutes les opportunités du monde leur sont ouvertes par l'opulence de leurs parents. Aishvarya means riches and wealth. Aishvarya signifie la richesse et l'opulence. Shrutas is great learning. Shrutas est une bonne connaissance. People like to be learned so that they're looked up to in this world and they have a reputation that puts them above others. Donc les gens aiment avoir beaucoup de connaissances, ça leur donne une très bonne réputation qui les permet de se situer au-dessus des autres. And Shri here means beauty. Et Shri, oui, signifie beauté. Mm-hmm. One desires beauty so that one is attractive to other people in this world, because the more others are attracted to us, the more we can get from them, basically. Et donc la beauté, Shri, si quelqu'un l'obtient, il va être plus attractif auprès des autres, et en étant attractif, il peut obtenir ce qu'il veut des autres. And all of these things bring fame, actually. One who's beautiful, one who's learned, they all bring fame, and we desire to enjoy that prestige and that fame. Et donc ces quatre choses amènent de la popularité, et on peut jouir de la popularité de beaucoup de façons. And we can notice that there's generally a pretty strong connection between beauty and youth. Et on peut noter qu'en général, il y a une connexion entre la beauté et la jeunesse. Generally, the younger one is, the more beautiful they are. So youth almost automatically comes with a certain amount of beauty, no matter who one is. Voilà, en général, les plus jeunes sont les plus beaux. And the whole universe is chasing after these things. Donc l'univers entier court après ces choses-là. And Queen Kunti is praying, "Oh my Lord Krishna, please save me from these things." Et la reine Kunti a prié au Seigneur Krishna, Seigneur Krishna, s'il te plaît, sauve-moi de ces choses. It seems completely backwards, upside down, topsy-turvy. Ça apparaît un peu à contresens. So why is she so actually afraid to have these things? Why is she averse to these things in a sense? Donc pourquoi ne veulent-elles pas ces choses? Pourquoi elle est révulsée par ces choses? Because edamanamadhapuman. Because there's a very, very, very strong tendency in the material world, especially within the minds of conditioned souls, to immediately become intoxicated as soon as one has even a little bit of one of these four things. Parce qu'il y a une tendance dans le monde matériel, le mental est très facilement intoxiqué au contact de ces quatre choses. And the tendency is that as soon as one feels some happiness or contentment because of possessing these assets, then one doesn't feel a need for Krishna. Et donc la tendance c'est que quelqu'un qui est intoxiqué par ces quatre choses va sentir de la satisfaction et il va plus avoir d'attraction pour Krishna. They don't feel a need to take shelter of a higher power or even to take shelter of anybody if they have enough of these four things. Donc, avec ces quatre choses, ils ne ressentent plus le besoin de prendre refuge auprès du Seigneur ou de n'importe qui d'autre. And for a devotee like Queen Kunti, the greatest fear would be to enter into a state of mind where I think I don't need Krishna and I forget about Krishna, I forget my relationship with Krishna. Et pour une dévote comme la reine Kunti, la pire chose
La chose qui lui fait le plus peur, c'est que je puisse oublier ma relation avec Krishna. Now, there's not an absolute connection between possessing these four opulences and being intoxicated. There is not a full... It's not an absolute connection. Donc ce n'est pas une connexion absolue que d'avoir ces quatre choses et d'être intoxiqué. We have many examples of devotees from Srimad Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita who may have even been kings and possessed great opulence, but they used everything for Krishna. Donc on a beaucoup d'exemples dans le Srimad Bhagavatam de dévots, de rois qui avaient beaucoup d'opulence et qui utilisaient tout pour le Seigneur Krishna. Maharaj Ambarish's mind and senses never deviated from Krishna consciousness for a moment, although he was a greatly powerful and rich and wealthy king. Donc par exemple, Maharaj Ambarish, qui était un roi très opulent et puissant, et il n'a jamais dévié du service de dévotion au Seigneur. In more recent times, there's Maharaj Prataparudra, who was a great king also, but he had a very humble disposition, and he used every opportunity that he had to serve the devotees. Et donc plus récemment avec King Prataparudra, Prataparudra. le roi Prataparudra qui était très opulent, mais qui prenait toujours n'importe quelle occasion de pouvoir servir les dévots. And the organization, the Hare Krishna Movement, International Society for Krishna Consciousness, when Srila Prabhupada started this movement, after some years it became greatly successful and was bringing in lots of money and was purchasing many, many buildings and vehicles and so on. Par exemple, dans ce mouvement pour la conscience de Krishna, au début du mouvement, après quelques années, le mouvement était devenu avait beaucoup de succès. Et il y avait beaucoup de temples, d'infrastructures, des véhicules qui étaient achetés. And Prabhupada, as the head of ISKCON, was the proprietor of all of this, really. Et Prabhupada, as the head of ISKCON, was the proprietor of all of this. donc Srila Prabhupada, qui était il était le propriétaire de toutes ces choses. But he was completely aloof from all these opulences and facilities. He simply engaged them in Krishna's service. Mais il était complètement non affecté par toutes ces opulences. Il utilisait tout dans le service de Krishna. At one moment, he might be accepting to be driven around in a Rolls Royce and stay in a very fancy apartment somewhere in Europe. Donc à un moment, il pouvait être conduit dans une Rolls Royce. And then in the next moment, he might be back in India, in Mayapur, living in a simple mud hut and with flies coming and crawling on his head. And he was not at all disturbed to be without the European opulence at that moment. Et juste après, il pouvait être à Mayapur dans une hutte en terre. Il était pas du tout affecté par les opulences de l'Occident. He simply accepted such riches on behalf of the Supreme Personality of Godhead and engaged them in service. Donc il acceptait tout ça comme l'opulence du Seigneur et l'engageait au service du Seigneur. But for us who are maybe a bit more in the order of sort of ordinary conditioned souls, at least let me speak for myself, those of us who are in the order of ordinary conditioned souls trying to purify our existence, it's very important to understand that these four principles of material existence have a very intoxicating effect on us. Et pour la plupart d'entre nous, pour nous en tout cas, qui sommes des âmes conditionnées, c'est important qu'on comprenne que ces quatre choses peuvent nous être détrimentielles. And so therefore, Queen Kunti says that unless one has this sense that I really don't have anything but Krishna, then they won't be able to sincerely pray to Krishna or approach Krishna. Donc la reine Kunti souligne le fait que si quelqu'un n'a pas que Krishna, il ne pourra pas sincèrement demander et prendre refuge en Krishna. And now that we're reading today's verse, we
we get an extra layer of information or an extra layer of depth to that verse. Et donc voilà, avec le verset d'aujourd'hui, on a des informations supplémentaires sur ce verset de la Reine Kunti. Because now we're learning that although all four of those principles are intoxicating, actually riches and wealth is the most intoxicating of the four. Et donc on apprend en fait que de ces 4 intoxicants, la richesse est l'intoxicant principal. And one reason it can be important to connect these two verses together is to help us understand what Narada Muni is actually doing here by cursing Manigriva and Nalakuvera. What can help us? The connection between these two verses can help us to understand. Donc voilà, donc cette connexion entre ces deux versets peut nous aider à comprendre la situation quand Narada Muni maudit les fils de Kuvera. Because Nalakuvara and Manigriva, at the present moment, they're so intoxicated by their riches and wealth that not only are they not able to offer respects to Krishna and his devotee by offering obeisances or, well, hold on, it's going to be complicated to translate. Let me restate that again. So, not only are they too intoxicated to sincerely approach Krishna. Donc, I'm sorry, I'm just disturbed. No, I'm just 1 second. Go ahead. I'm sorry, my translation was not so good when I said something. I'm disturbed by that. Please go on now. Okay, so Nalakuvara and Manigriva, they're currently in a state of being very intoxicated by their riches and wealth. Voilà, donc Nalakuvera et Manigriva, ils étaient très intoxiqués par leur opulence et leur richesse. And what to speak of seeking out Krishna sincerely of their own volition. Et donc, que dire alors s'ils pouvaient prendre refuge du Seigneur Krishna? They're not even able to offer Krishna's devotee, Narada Muni, this most basic respect of putting some clothes on when he shows up. Ils étaient même pas au niveau de mettre des habits quand Narada Muni, un grand dévot du Seigneur, est apparu. So Narada Muni is always thinking how to benefit living entities and how to bring them closer to Krishna. Et donc Narada Muni, lui, il pense toujours au bien des entités vivantes et comment les ramener plus près à Krishna. And so seeing these two living entities so intoxicated by the material energy, in one sense, he's going to kind of check them into rehab, basically, if you could say it that way. Check them into rehab, you know what that means? Okay, donc Narada Muni, il va... In a very, very condition, living as trees, then they'll have some time to think and become sober. Et donc il sait que voilà, si pendant un certain moment, un bon moment, ils vont être détachés de ces opulences et bloqués dans des corps d'arbres, ils vont pouvoir réfléchir et devenir sobres. And at the end of a certain period, then they'll actually have the great fortune to have darshan of Lord Krishna himself. Et après un moment, ils pourront avoir le darshan de Krishna lui-même. So this is not an ordinary curse that somebody might make out of material anger in a very rash way. Donc ça, c'est pas une malédiction que quelqu'un peut faire juste comme ça, juste parce qu'il est en colère. There's actually there's actually quite a deep plan to offer blessings ultimately to these two living entities. Donc en fait, c'est quelque chose qui va du plus subtil, où l'intention elle est de bénéficier ces deux entités vivantes. And so Nalakuvara and Manigriva, being deeply intoxicated by riches and wealth, and therefore being deeply in the modes of passion and ignorance, they're going to actually receive a benediction from Narada Muni that is going to help them come out of that situation. Et donc Nalakuvara et Manigriva, qui sont très intoxiqués par leurs opulences, qui sont beaucoup dans la passion et l'ignorance,
ils vont recevoir les bénédictions de Narada Muni. And if we ourselves sometimes experience a period in life where we find ourselves suddenly deprived of maybe certain comforts or pleasures or joys in life that we're accustomed to having, Et donc on peut se retrouver parfois dans des situations où on est séparé d'opulence que l'on peut avoir d'habitude. we can maybe try to remember how one of the ways that Krishna and his devotees are trying to help conditioned souls in the material world to advance spiritually is by putting them sometimes through periods where they're deprived of pleasures. Et donc on peut se rappeler que le Seigneur et ses dévots parfois nous mettent dans des situations peuvent nous mettre dans des situations où on est coupé de ces opulences, où on va pas jouir. And these are actually very powerful moments where we have an opportunity for a spiritual awakening. Et donc ça, c'est des moments puissants en fait où il peut se passer des réalisations spirituelles. And it seems that maybe for many of us, one spiritual awakening is not enough. We kind of need one spiritual awakening after another to just keep us kind of alive and focused on the real goal of life. Et pour les gens du commun, pour les âmes du commun comme nous, on a souvent besoin de petits rappels comme cela pour qu'on puisse continuer. So when a devotee encounters a hardship in life, they always see it as the mercy of Krishna, that Krishna is so kind, he's helping me to make advancement by putting me through this. Pour que je puisse avancer dans mon service. In Prabhupada's purport today, he speaks a lot about the modes of material nature. Et donc dans la teneur et portée, aujourd'hui, Prabhupada parle beaucoup des modes de la nature matérielle. And in particular, he's stressing the danger of the modes of passion and ignorance. Et donc en particulier, il souligne le danger de la passion et de l'ignorance. And he makes this very bold statement about what real culture looks like. Et donc il établit ce que signifie en fait la culture. Prabhupada says, this is culture. One must subdue the modes of passion and ignorance. Donc il dit, ça c'est la culture. On devrait dépasser les modes de la passion et de l'ignorance. So this is how we can actually recognize a culture that is well situated. Donc c'est comme ça qu'on peut identifier une culture qui est bien située. So enlightened culture recognizes that there's the modes of passion. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so today we are reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 10, Verse 8. So I'll begin by chanting the Sanskrit, and you can repeat. Shri Narada Uvacha Nahyanyo Jushato Josyan Buddhi Brahmsho Rajo Guna Shri Madada Bijatyadi Yatra Stri Drutamasavaha Nahyanyo Jushato Josyan Buddhi Brahmsho Rajo Guna
Shrimadadabhijatyadir Yatra Stridhyutamasavaha Nahyanyo Jushito Josyan Buddhi Brahmshora Joguna Shrimadadabhijatyadir Yatra Stridhyutamasavaha. Please go ahead and chant. Nahyanyo Jushito Josyan Buddhi Brahmshora Jogunaha Shrimadadabhijatyadir Yatra Stridhyutamasavaha. Shri Narada Uvacha Shri Narada Uvacha Nahyano Jushato Joshan Nahyanyo Jushato Josyan Buddhi Brahmshora Jogunaha Buddhi Brahmshora Jogunaha Shrimadadabhijatyadir Yatra Stridhyutamasavaha. Vaishnavis. Nahyanyo Jushito Josyan Buddhi Brahmshora Jogunaha Shrimadadabhijatyadir Yatra Stridhyutamasavaha. Okay, we'll go ahead and hear the word-for-word translation. Shri Narada Uvacha. Shri Narada Uvacha. Narada Muni said. Narada Muni said. Are you going to translate this part too? Narada Muni dit. No, there is not. Il n'y a pas. He, indeed. En vérité. Anyaha, another material enjoyment. Un autre plaisir matériel. Jushataha, of one who is enjoying. De celui qui jouit. Josyan, things very attractive in the material world. Different varieties of eating, sleeping, mating, and defense. Ce qui est très attrayant dans l'univers matériel. Différentes manières de manger, de dormir, d'avoir des relations sexuelles et de se défendre. Buddhi Brahmshaha, such enjoyments attract the intelligence. Ce genre de plaisir présente de l'attrait pour l'intelligence. Rajagunaha, being controlled by the mode of passion. Régi par la passion. Shrimadat, than riches. Que des richesses. Abhijatya adihi, among the four material principles. Attractive personal bodily features. Birth in an aristocratic family. Being very learned. And being very rich. Parmi les 4 atouts matériels, avoir un physique attirant, être né dans une famille aristocratique, être très érudit et très riche. Yatra
Wherein? Là. Stri, women. Femme. Sorry. Femme. Dyutam, gambling. Les jeux d'argent. Asavaha, wine. And in parentheses it says, wine, women, and gambling are very prominent. Donc le vin, les femmes et le jeu prédominent nettement. So now we'll hear the translation, followed by the purport of His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Narada Muni said, among all the attractions of material enjoyment, the attraction of riches bewilders one's intelligence more than having beautiful bodily features, taking birth in an aristocratic family, and being learned. When one is uneducated, but falsely puffed up by wealth, the result is that one engages his wealth in enjoying wine, women, and gambling. Narada Muni dit, parmi tous les aspects attirants de la jouissance matérielle, l'attrait pour les richesses égare davantage l'intelligence que d'avoir un physique agréable, de naître dans une famille aristocratique et d'être érudit. L'homme sans culture mais rendu vaniteux par sa fortune consacre ses richesses au vin, aux femmes et aux jeux d'argent. And to make things a little bit smoother, we can do the translation sentence by sentence of the purport. So purport, among the three modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, people are certainly conducted by the lower qualities, namely passion and ignorance, and especially by passion. Des trois gunas, vertu, passion et ignorance, ce sont assurément les plus basses, c'est-à-dire la passion et l'ignorance, et en particulier la passion qui guide les gens. Conducted by the mode of passion, one becomes more and more involved in material existence. Dominé par la passion, on se plonge de plus en plus dans l'existence matérielle. Therefore, human life is meant for subduing the modes of passion and ignorance and advancing in the mode of goodness. La vie humaine a donc pour objectif de dompter la passion et l'ignorance et de progresser vers la vertu. Tadarajastamo bhava kamalobhadayaschaye cheta etairanuvidham sthitam sattve prasidati. From Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Verse 19. This is culture. One must subdue the modes of passion and ignorance. Voilà en quoi consiste la culture. On doit dominer les modes d'influence que sont la passion et l'ignorance. In the mode of passion, when one is falsely proud of wealth, one engages his wealth only for three things, namely wine, women, and gambling. Celui qui est en proie à la passion et qui éprouve un vain orgueil par suite de sa richesse, utilisera celle-ci uniquement pour trois choses, le vin, les femmes et le jeu. We can actually see, especially in this age, that those who have unnecessary riches, these three things are very prominent because of an unnecessary increase of wealth. Dans la civilisation occidentale, elle prédomine beaucoup du fait d'un accroissement superflu des richesses. Narada Muni considered all this in the case of Manigriva and Nalakuvara because he found in them so much pride in the wealth of their father Kuvera. Narada Muni prit tout cela en considération dans le cas de Manigriva et de Nalakuvera, étant donné qu'il trouva en eux une grande fierté due à la richesse de leur père, Kuvera. Okay, so before beginning to speak, I'd just like to chant a few auspicious invocations to try and gain the blessings of all the previous acharyas. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta
Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Shri Radha Govinda Madhava, Shri Shri Krishna Balaram, Shri Shri Gaura Nitai Ki. Jai. So, I feel a little bit embarrassed to be speaking here today in front of so many qualified Vaishnavas, and I can only seek your blessings that I might be able to say something